Usher, can you kindly guide the witness in? Welcome back, Mr. Witness. Hope you had a nice tea break. Just before the break, you told us about your arrest and detention at the NIA. And you told us that 3 days after your detention, a colleague Babukar told you that you will be tortured. And at that night, you were taken before the panel composed of some police officers and NIA operatives. You were asked questions as to your dealings with rebels. You were insulted by Alaji Moore, stripped naked by him, handcuffed, and he and Lamin Dabo beat you up in front of the panel members. And no one said anything. Is that a correct recap of what happened? That's correct. And you told us that Babukar Akka was the one that stopped the beating. ARK Jallo. ARK, yeah? ARK Jallo la. The panel members you mentioned, I'll go over the names again and you'll confirm them. You mentioned Boto Keta and Salifu Nyang, who were police officers. You mentioned Babukar Jallo and Babukar Ak Jallo, ARK Jallo. Alaji Moore, Musa Kinte, Babunjai, Samba Gajiga, Lamin Dabo. And Sirifuada. On your statement, I have Bobaji. Yes, Bobaji was also there representing the military. Wow, Bobaji tamung fa wonte fa militaire. Can you tell us who was leading this investigations? Babukar Jallo was the head of that panel at the time. Babukar Jallo mo jite won jambur yoyu jamono bobu. Because he was the head of the investigation department. Ndaxte mom jamono bobu mo jite won bunta bi nga xamne ñoo saytu wali gëstu yi. After you were beaten by Alaji Moore and Lamin Dabo, can you tell us the injuries you sustained on your body? Yes, all over my body. Wow, suma yaram bi yep. My legs. Suma tankay. And even the mark of the handcuffs on my hands. It was even difficult to write my own statement. At what point were you asked to write your statement? After being tortured. After you were tortured,
Were you given your clothes back? Yes, I was given. Wow, delloo nañ ma suma yére yi. And where did you put on your clothes? In the office where they took my statements. Ci office bi nga xam ne foofu lañ doon jëlee suma kàddu yi di ko binda. At that point, did they accuse you of the offense? Did they accuse you of any offense? Si watu bobu nonu nda amna dara li nga xam mom lañ la tumal ne ñu ne lolu nga def? No. Did it? You've told us earlier that you were arrested along with Victor Demba. Wax nga ñu ne buñ la doon jappa dañ la jappandor ak ku ñëw Victor Demba. And Lamin Star Baji. Ak Lamin Star Baji. That's correct. Waaw loolu la. These individuals, did they also appear before this panel? Legi nit ñi ni nda mus nañoo teew ci kanami panel bi? Yes. Wow. Can you tell us what happened to them? Nda mun nga ñoo wax lan moo leen jot ñoom? As for Lamin Star Baji, he also went under the same treatment I was given. Lamin Star Baji de moom façon ngi mbugal biñ ma def moom lañ ko def moom tamit. But for Victor Demba, waaye nag Victor Demba, he was not tortured. moom day defuñ ko dara. Lamin Star Baji, was he an NIA operative? Legi moom Lamin Star Baji ndax moom mu ngi doon liggéey ci bunti NIA bi ñu amee wàllum doxalin liggéey bi? No, he was a police officer. Déedéet moom police la woon. Do you know if he also was stripped naked and beaten just like you were? Ndax xam nga moom tamit dañ ko simi taati neen dóor ko comme nuñ la ko defee yow? Yes, that's what he told me. Waaw loolu la ma wax. Who else was arrested in connection with this same issue? Kan lañ jàppawaat ci te def ko ci anam bi nga xamante ne noonu leen def yéen tamit? Later, I met one soldier named Sam Kambai. Gannaaw gi dajee naa ak benn soldat bu ñoo wax Sam Kambai. The day they were transferring us from NIA to Mile 2. Bés bi nga xam ne ci lañ ñu doon jëlee NIA yóbbu ñu Mile 2. Do you know if Sam Kambai was also tortured? Ndax xam nga ndax Sam Kambai tamit dafa nekk ki nga xam ne mbugal nañ ko? He was even tortured more than me. Moom sax niñ ko mbugalee moo raw man liñ ma def. According to him, because he was arrested at Farafenni barracks. Comme moom ni ma ko waxee ndaxte moom ñu ngi ko jàppee ji fële ca Farafenni barracks. He was arrested by the junglers. Te moom jongulas si ñoo ko jàppa. They start torturing him from Farafenni to Banjul. Foofa lañ commencé nag di ko mitital Farafenni ba egsi Banjul. Can you tell us if you saw any visible marks to corroborate what he was saying? Ndax yow mun nga wala gis nga comme gaañu yi nga xamante ne loolu la marqué gaañu yi nga xamante loolu la amee ci yaramam bi lu nga gis ne nga mun na méngoo loolu ak moom lu wax? Yes, scars were all over his body. Waaw yaramam bi yépp ak légit la. You know, he's a fair-colored guy. Xam nga moom nit ku xees la. So it's easily visible. Bon dafa ne yomba pour mu feeñ ci yaramam bi. After torturing you and collecting your statement, what happened to you? Then they took me to the cells. The cell we call day and night. Because if you are in that cell, you only know it's morning when people come to work. You know 4 when people close. And when the place is quiet, you can hear the prayer callings. During weekends, you only know time when they bring lunch for you. And why was that? Because the cell is far away from the security point.
times you have even difficulties calling security to excuse yourself. Léegi sa di nga am jafe-jafe mun a oo ñi nga xam ne ñoo laa mën a dimbale pour nga dem soo soxlaa sa boppa. Did it have any light coming into the cell? ndax dafa am benn leer lampi leer bi nga xamante ne daf dee mën a dugga foofu si biir kaso bi. The only light there is a fluorescent light. Leer ba fa nekk rek mooy lampa yu gudde yi nii. Because the cell is within a room. ndaxte seel bi moom ci biir néeg la nekk. No sunlight penetrates there. foofu moom naaj bi moom doo ko gis janta bi. It was a dark room. dafa lëndëmoon. No, lëndëm la. No, it was not dark. There is a fluorescent light. déedéet lëndëmul de am na lampa bu fa nekk. Unless there is no electricity. xanaa bu fekkee ne courant amut. How many of you were in this cell? yéen ñaata yéen a nekkoon si biir cell boobu noonu. The cell I was like 5 of us. The other cell is about 6 of them. man cell bi ma nekkoon ñun juróom la beneen cell ba ñoom juróom benn la woon. And these are the rebels from Casamas. ñooñu nag ñooy rebelle yi ñu jëlee Casamance. And they said they were there 2 weeks almost before I came. te wax nañ ne ñoom nekk nañ fa ñaari bés yu ay man balaa maa ñëw. These individuals that you met in that cell, léegi nit ñi nga xamante ne ñooñu nga fekk si biir cell bi nga did nekkoon. any of them appear to have been tortured? ndax ñoom nuroo nañ ki nga xamante ne dañ leen mbugal borom. All of them. ñoom ñëpp. And they were nursing their wounds in that cell. te ñoom ci biir cell boobu lañ doon fajee seen gaañu gaañu yi. Can you tell us what kind of wounds you saw on their bodies? ndax mun nga ñëw wax ban façon gaañu gaañu nga gisoon seen yaram. On their legs, back, seen their tànka yi hands, seen gannaaw yi that is- seen loxo yi. you see blood stain everywhere. fu nekk yaa ngi faa gis gàkki deret bi. As I came in, ba ma ñëwee. I also continue on the same nursing my wounds man in that tamit cell. niñ doon def laay di def rek di faj suma gaañu gaañu yi ci biir cell bi. What were you using to nurse your wounds with? yow lan nga doon jël pour faj sa gaañu gaañu yooyu noonu. Just to take my cloth jël rek suma morso. and wipe the blood stains. fompa li nga xam ne mooy deret yi. It was the only thing you can do in that cell. ndaxte loolu rek nga doon mën a def ci biir cell boobu noonu. Were you provided with any medical assistance, you and the group of people that were detained with you? yow ak ñi nga xamante ne yow yaa ñooñu leen téye si biir cell boobu ndax jox nañ leen seen jumtuwaay bi nga xam ne mun ngeen a am faj. No. déedéet. You've told us that the cell was a room inside another room. wax nga ñu ne nga ne cell bi dafa nekk néeg si biir néeg. That's correct. waaw loolu la. Was there any ventilation in that cell? da foofu noonu am na lu mel ni palanteer wala béréb bi nga xam mun ngaa am ngelaw ak yooyu. There are only 3 holes facing the main entrance. am na ñetti pax yoo xam ne mu ngi jàkkaarloo ak bunta bu mag bi. Did you have any forms of beddings or mosquito net provided to you in that cell? ndax foofu noonu am ngeen fa lu mel ni ak ay lal wala li nga xam mooy sanke pour yooyu. No. déedéet. How did you cope in that cell? léegi naka ngay mun a toog noonu si biir cell bi foofu. Well, I found them using these empty curtains. man li ma fekk ñuy def daal mooy ñu ngi jël xotti carton yi. Because the floor is so cold. ndaxte dar bi dafa sedd torop. The one we use has a bedding. loolu nag carton yi lañ doon lal pour di ci tëdda. How about mosquito net? léegi lu dem si wàllum sanke nag pour yooyu. No. déedéet. Very hardly to sleep at night. dafa jafe na pour nga mun a nelew guddi sax. Why was that? lu tax loolu. Because of mosquitoes everywhere. ngir fu nekk ak yoo la woon. Can you tell us if you were at any point allowed to have a shower? ndax yow mun nga ñëw wax am na benn wattu wala jamono boo xamante ne nangu nañ pour nga sangu. No, I was there for almost 45 days.
déedéet nekk naa fa lu toll ci ñeneen fukki bés ak juróom. No bath. Sanguwuma. Can you tell us about the food that was given to you while you were detained in that cell? léegi mën nga ñoo wax lekka bi nga xamante ne loolu lañ la doon jox mu fekk ñun la dencoon foofu noonu si biir cell bi. Every prisoner was given a ration of $75 a day. képp kuñ fa téye daal dañ lay jox juróom ñaar fukki dalasi ak juróom bés bu nekk. $25 breakfast, $25 lunch, $25 dinner. ñaar fukka juróom pour ndekki ñaar fukka juróom pour añ ñaar fukka juróom pour reer. So you have to tell the security to combine it and buy a bowl of rice. léegi nag da ngaa wax ñi fa garde ñu boole wante ko jëndal leen booli maalo. That can sustain you the whole day and night. nga xam ne loolu dina la mun a yóbbu bés bi yëpp ak guddi gi. While you were detained at the NIA premises, did your family know your whereabouts? No. Did it? Until a time when I insisted that I want to see my wife. I told them to take me to the Director General. To see my wife. And they extend the message to him. And he allowed my wife to come. The day my wife came, they called me to the same conference room. I was waiting for my wife. Then the police officer Salif Nyang told me that they wanted me to change my cautionary statement to a witness statement. So that they can use me as a state witness against those rebels. I told him that's not my mission in this room today. I'm here to see my wife. And later, Babukar ARK Jallo came in. He told me the same thing. I told him, bro, don't interfere. Because you, I have big regards for you. You know Alaji Moore is an evil. He cannot use me. Let me face the consequences. Later they brought my wife. Start chatting with her. So my swollen hands. Asked me why this. I told her I was tortured. This was the effect of a handcuff. Later I was returned back to the cell. Why did you describe Alaji Moore as evil? Alaji Moore is such a character. Before he start torturing, he will go and drink alcohol, smoke cannabis, so that he can execute whatever he want to do. Even the day Babu Njai was informing me that I will be tortured, told me presently Alaji Moore is at Jacaranda drinking. So anytime he comes, he will be tortured. So that is why I told Babukar, Alaji Moore is an evil. He's not trustworthy. And we face the consequences. Is that his mode of operation? Exactly.
And was he the only one that will go get high before he comes to torture people? That's mom rek mo de def lolu dem nan sangara mandi ñew nak do di mbugal nit ñi. That's true. Waaw lolu deug la. And why did you then decide not to take that opportunity to be a witness and gain your freedom? Legi lutax yo nga paré wona don sédé pour nga mëna amat sa bop nga bañ pour don sédé pour nga mëna amat sa bop Because I was accused and I was tortured. Waaw nit dañ ma tuumal te dañ ma mitital. So let me face the consequence. Mané dal xaaral lu ci nekk rek ma enu ko. The accusations made against you, was there any truth in them? Li nga xamantene loolu lañ la tuumal nda amna ben diga bu nekk ci tuumal bobu non. No. Did you in fact have any contact with the rebels? Da diga sa yow am nga ben jokalante ak rebel yoy non. No. You've told us that you spent 45 days in the NIA cell. Wax nga ñu fi ne am nga ñeneen fukki fan ak juroom fofu ci NIA bi ci cell bi. That's correct. Waaw loolu deug la. During those 45 days in the cell, ñeneen fukki fan yoy non ak juroom yi nga xamantene mom nga amone ci cell bi fofu. Were you charged before a court of law? Da yow mus nañ la yobbu ci atekay bi. No. Who was the Director General of the NIA at that time? Jamono bobu nonu kan mo jité fofu nonu ci NIA bi. It was Pajalo lead. Ndem ci Yalla Pajalo la won. And at the time he was not in the country, he went for treatment to the US. Waaye jamono bobu nak nekkuton ci réew mi dafa demone faju ji America. Who was acting in his stead? Kan mo topon ci mom ci jamono bi nga xam mom nekkuton fofu. I think it was Mola Lamin Jaaju. Fogna Mola la Mod Lamin Jaaju. After 45 days of detention at the NIA, were you released? Ndax bi nga amé bi am ñeneen fukki fan ak juroom ci NIA bi fofu ndax mu jël nañ la bay? No. What happened to you? Lan mo la dal? I was later taken to the Ito Mile 2. Dañ ma mujjé yobbu Mile 2. Central prisons. Ca kasso bu mag ba. During your 45 days at the NIA, ci jamono bi nga xamantene yaangi tedd fofu ci NIA lu mot ñeneen fukki fan ak juroom. Were you joined by any other individuals in the detention center? Da fofu nonu amna keneen ki nga xam ñoo na bokka yow fofu nonu ci bërepp bi nga am fofu leen dé denca nit ñi. No, I was there with the Casamance rebels. Man fa nekkon ak rebeli Casamance. While you were being transported at the Mile 2 prisons, buñ la doon toxal di la yóbbu Mile 2 ci kaso bi. Were you the only one that was taken there? Nda yoo kenn lañ fa yóbbu woon. No. I went with the rebels. Déedéet, ma rebel yi ñoo ànda. And that was the first day I saw Sam Kambay in uniform. Boobu mooy jël benn bés bi sax ma gis Sam Kambay mu ngi sol uniform. He sat beside me. Mu toog dend ak man. And told me that he was also arrested. Ci la ma dal di wax ne moom tamit de dañ ko jàppa. With another boy, Kemo Conte. Ak beneen xale bu góor bu ñoo wax Kemo Conte. Well, the rest I don't know them at that time. Ñeneen ñi ci des nag jamono booba xawma woon seen tur. What was Kemo Conte detained for? Lu tax ñu téye woon foofu noonu Kemo Conte? On the same issue that he was also dealing with the rebels. Ci benn mbir mi rek ñu ne moom tamit daf doon jëflante ak rebel yi. Was Kemo Conte an NIA operative? Ndax Kemo Conte moom mu doon liggéey foofu si bunti NIA bi. No, he's a civilian. Déedéet moom civil la woon du woon soldat du police. Was he tortured? Ndax moom tam dañ ko métitaloon foofu. Seriously. Bu baax sax. You said seriously. Seriously. Can you tell us what you know about his torture? Léegi mun nga ñëw lan nga xam si mbugal buñ ko def foofu. Because Kemo was a Rasta man. Ndaxte Kemo moom dafa rasta woon. And he said they barb his hair with bottles. Te ci la wax ne smash bottle and barb his hair. Te ci la wax ne dañ toj butéel jël xotti butéel di ko watee bopp kawaram. Before they torture him. Balaa ñoo commencé na di ko dóor. And he was also a fair-colored guy. Te moom tam nit ku xees la. The torture scars are very visible. Mitital yiñ ko doon def yépp yaa ngi gis légéti ci yaramam bi. How about his head? Boppam bi nag.
Yeah, he sustained some injuries there. Boppa bi tamit am na fa ay gaañu gaañu. Tell us what happened when you arrived at the Malto prisons. We were taken to the maximum security wing. Maximum security wing. At cell number 5. Cell bi ñoo wax number 5. It comprised about 90 cells. Nga xamne fofu juroom ñeneen fukki cell mo fa nekk. And Sam Kambai was taken to cell number 4. Sam Kambai ñu yóbbu ko cell number 4. Later I knew another Senegalese national by the name Mumini Ba. Gannaaw gi ci la xam ben Sénégalais bu ñoo wax Mumini Ba. Who was also at cell number 1. Mom tam mu ngi won ci cell number 1. So we were placed at different locations. Ñun ñep dañ ñu tassaré won ku ci nekk sa béréb. Let me take you back for a bit. Kemo, did he tell you the individuals that were involved in his torture? Kemo, ndax wax na la nit ñi nga xamantene bokka nañ ci ñu ko doon bugal? Yes. Wow. Please tell us. Lamin Dabo. Mu ne Lamin Dabo. Musa Kinte. Musa Kinte. Alhaji Mor. Alhaji Mor. How about Sam Kambai? Did he tell you the individuals that were responsible for his torture? Sam Kambai tam mo wax na la ci nit ñi nga xamantene bokka nañ ci ñu ko doon bugal? Sam started receiving torture from Farafenye by the junglers. Sam mom jongulay ñoo commencé diko toroxal depuis ca Farafenye. Then when he faced that panel, lim jakarlo ak jambur yoyu the same torturers continued torturing. Ñoñu ko doon metital ñoo continuer waat ba tay diko tek ben metit bi. The junglers. No, the junglers hand them over to the panel. Junglers ñoom dañ ko jébal ñi nga xamne ñoo nekkon ci panel bobu. Which panel members were involved in directly torturing Sam Kambai? Légui ban panel ñoo bokkon ci mbugal yi nga xamante loolu lañ doon mbugal Sam Kambai? The same Alhaji Mor. Ben Alhaji Mor bi. Lamin Dabo. Lamin Dabo. Musa Kinte. Ak Musa Kinte. And was this the same panel that you were brought before? Ndayo tam bena kilifa yi ni nga xamantene ci ñooñu lañ la yóbbu seen kanam. Ndax moom tam bena kilifa yi la woon? Yes. Wow. When you arrived at the NIA, at the Malto prisons, bi nga ñëwé ba ag Malto fofu ci kaso bi. Did the NIA provide any committal warrant for your admission into the Malto prisons? Nda NIA woné nañ kayit bi nga xamantene mo woné né comme lool mo leen wara dolel pour ñu mun la dugal fofu ci bir kaso bi. No. They did. We are just there as detainees. Dañ fa nekk rek pour ñu tek ñu fa. Did they charge you with any particular offense before taking you to Malto prisons? Nda ñoom amna dara li nga xamantene tuumal nañ la ko bala ñu la dem denca fofu ci kaso bi Malto? No. They did. After you were detained at Malto prisons, bi nga ñëwé bañ la denca fofu ci kaso bi Malto, were you charged before any court? Nda mus nañ la tuumal yobul la ci kanami atekay? No, we were there for 2 years. Déedéet nekk nañ fa diiri ñaari at. Before we were charged. Balaa ñoo wax li nga xam ne moom lañ ñu tuumaal ne loolu lañ def. During your 2 years detention at Malto, biñ la fa dencé woon lu mut ñaari at foofu ci Malto. Were you at any point tortured? Nda am na benn jamono bi nga xamante mbugal nañ la foofu? No. Déedéet. You said you were there for 2 years. Thereafter, they charged you. Yow nga ne nekk nga fa lu mut ñaari at bu fa loolu jógee ci lañ la tuumal. Exactly. What offense were you charged with before the court? Lan façon tuumal lañ la teg ci la dem ci wàllum loi? When Essa Baji was appointed the Inspector General of Police, biñ tànnee Essa Baji def ko njiiti police. There was this complaint that there are so many detainees in Malto without
going for trials. Ni ñang doon tawat nak ne am na ñu bari ñoo xamne ñu ngi leen jël rek yóbbu tek leen ci kasso bi ci mile 2 te atté wuñ leen yóbbuñ leen ci kanam atté kay. And one day they came. Benn bés ñu ñëw. They took us to Brikama magistrate. Ñu yóbbuñ ci atté kay ba nekk Brikama. And we were charged terrorism. Ci la ñu dal di jox tuuma nak ne liñ def mooy dañ doon bëgg ekati fitna gu metti ci biir réew mi. Then Pahari Jame was the presiding magistrate. Pahari Jame boobu moo jiite woon foofu ci attekaay ba. And the DPP then was Barhum. Ku ñoo wax DPP ba jamono booba mooy ku ñoo wax Barhum. Nigerian national. Moom waa Nigeria la. Who stated that it was just a holding charge. Dafa waxoon ne loolu dañ leen ko tuumaal rek jàppandi foofu noonu agum. That was the day we were remanded. Bés boobu nag ci leen ñu yóbbu fa ñoo wax remand. Then we start having visits, seeing our families. Ci lañ commencé nag suñ mbokk yi di ñëw di ñu seet si. Are you telling the commission that for 2 years of detention at mile 2? yaa ngi wax commission bi ne buñ la téye foofu si mile 2 si kaso bi lu mut ñaari at. You were not allowed access to your families. nangu woñ pour seen mbokk yi ñu ñëw seet si leen. Yes, because. Waaw ndigte. In the Prisons Act. Li nga xam ne mooy luwa bi kaso bi di doxee. They have only 2 types of prisoners. Ñaari façon yi prisoner rek lañ am. Remanded. Ñi nga xam ne ñoom lañ téye pour tegandi leen fa. And convict prisoners. Ak ñi nga xam ne atte nañ leen ba pare tëj leen. For detainees. Ñi nga xam ne ñoom lañ fa tegandi. We have nowhere in their constitution. Loolu moo amul dara loo xam ne am nañ ko seen no visit. bi. Kenn du leen seet si. No provision. Duñ leen indil dara lu ñoo lekka. Nothing. Dara. Just be there like that. Fale ñoo nekk rek noonu. And you mentioned that there were so many detainees, at mile 2 prisons that have not been to court at that time. Yow wax nga ne am na ñu bari ñi nga xamante ñu ngi leen teg foofu si mile 2 te nekkuñ di dem si àttekaay bi. Apart from your case. Léegi bu jógee yow sa mbir yow. Can you recall how many detainees were there at mile 2 at that point without being to court? Damu nga wax ñaata nit lañ dencoon foofu ci kaso bi te mu fekkoon nekkuñu woon di dem si àttekaay bi. There was one man, Abdurrahman Ba. Am na benn waay ju ñoo wax Abdurrahman Ba. Who was arrested with the Farafenni attackers. Nga xam ne moom ñu ko jàppandooroon ak ña nga xam ne ñoo songoon Farafenni. He was there for 9 years. Nekk na fa juróom-ñeneenti at. Without going to court. Te demut court. And others, I cannot remember their names. Ak ñeneen mënuma fàttaliku seen tur yi. Can you tell us about your court process? Léegi ndax mën nga ñoo wax si àttekaay bi buñ la fa yóbbee naka la doxalee woon. When we returned to the Brikama magistrate. Bañ delluwaatee ca fa nga xam ne mooy àttekaay ba ca Brikama. Presiding magistrate Pahari Sambu. Ka ko jiite woon. Pahari Jame. Ka ko jiite woon muy Pahari Jame. Told the DPP. Wax na DPP bi ne. They don't have the Terrorism Act. ñoom amul luwa boo xam ne mu ngi àtte ci wàlli terroriste boobu nga xam ne moom lañ leen tuumaal. So the next agent when he is coming. léegi nag dañ ko acc buy dellu siwaat. Let him bring the act for him. na ko indiwaaleel. Before our next adjourned date. balaa bés biñ acc di jot. He was redeployed. ci lañ ko toxal. We found Magistrate Mahoney there. ñu fekk fa Magistrate Mahoney. Then my family members. ba jamono boobu suma mbokk yi nag. A service of a lawyer for me. ci lañ dal di utal ma lawyer bu ma taxawal. Who was Lamin Camara. LS Camara. kooku mooy Lamin LS Camara. Then he told the presiding magistrate. ci la wax nag ka nga xam ne mooy jiite àttekat ya. With this charge. ne lii nga leen tuumaal nii. is higher than the magistrate. loolu dafa gën a kowe pour ñu àtte leen fii ci àttekaay magistrate bi. So let the magistrate transfer the case to Banjul. Magistrate bi nag na ko toxal Banjul ca àttekaay bu mag ba. How many of you were charged before the magistrate court? ñaata lañ tuumaloon ngeen dem teew si kanami magistrate court bi. I think 15 of us. ñun fukkaa juróom la woon.
15, yeah. Wow, fuka juroom. And these 15, does it include the rebels as well? Legi fuka juromi nit ñini nda rebel yi bokka nañ ci? Yes. Wow. There were 3 Gambians. Amon na ñetti wa Gambia. It was me, Man la won. Sam Kambai, Kemo Conte. And Mumini Ba. Ak Mumini Ba. The rest were all rebels. Ñi ci dess yépp ay rebel lañ. You mentioned a Mumuniba. When did he join you? We went together to Mile 2. Mile 2. But in different vehicles. Why not in moto yu ute lañ won? I was not the same cell with him. Nekkuma won ci benn cell bi ak mom. I came to know him at Mile 2. Mile 2 dal la xamanté ak mom. And what was the outcome of the case against you? Légui buñ la yobé ci até kay bi légui naka la mujjé até bobu nu mujjé? The High Court, ci até kay bu mag ba. they dropped the holding charge of terrorism. Dañ dakh li nga xamné mom lañ ñu tuumal mbiri terrorisme. And they charged us another 6 counts. Ñu dal dañu tuumal yeneen juroom benn tuuma. Which was not even mentioned to us. Lo xamné sax lool musuñ ñu ko tuddal. And later they came up with another charges. Gannaaw gi ñu ñëw ak yeneen ni tuuma ne lool lañ def. In different categories. Ci ay fànn lañ ko defee. As for me, pour man, I was finally charged for negligence of duties. Liñ ma tuumal daal mooy ne dama sàggan ci suma wàlli liggéey. Were you convicted? After the state have provided all their defenses, my lawyer wrote no submission. Suma lawyer bi dafa ne lii daal amul benn case boo xam ne moom la ñoo war a toppa. And the then presiding judge, nga xam ne moo yoon attekaay ba fa nekk. Pala, a Nigerian national. Pala, waa Nigeria la. Then acquitted and discharged me. Ci lañ ma dal di jégal ma bàyyi nañ ma. With other 10 people. Man maa yeneen fukki nit. Those then, does it include Sam Kambai and Kemo? Legi fukki nit yoy nda Sam Kambai ak Kemo ci lañ bokka. Yes, Sam Kambai, Kemo, Mumini and the rest. Wow, Sam Kambai, Kemo, Mumini ak ñeneen. So you were acquitted and discharged? Fandoo ni legi atekaay bi mu ne bàyyi nañ leen ci tuuma yuñ leen tuumal te duñ leen mëna musa delloo waat ci tuuma yooyu noonu waat. Yes, we were acquitted and discharged. Wow, dañ ñu bàyyi ñu dem. During your detention at Mile 2, jamono bi nga xamante ñu la teg foofu noonu Mile 2, were you still under the employment of the NIA? da ba tey yaa ngi doon liggéey ci ron NIA ci jamono boobu. Yes. Wow. Was your salary still being paid? Sa fay bi moo nekk sa salary bi ñu ngi ko doon fay. Yes. Wow. After acquitting and discharge you after your acquittal and discharge, did you return to your post at the NIA? Léegi bu la atekaay bi wax na ne bàyyi na la te duñ tuuma yuñ la tuuma duñ la si mën a delloowaat ndax delloowaat nga sa liggéey bi. After we were acquitted and discharged, gannaaw boo xam ne ci lañ ne yoon tegatuñu dara bàyyi ñu. We were granted bail by the High Court. Ñu dal di ñu bail High Court bi bail ñu jox ñu bail. We reporting on bail. Ne nag ñuy dem di uyu ji. Because at the time the state said they will appeal against the case. Ba jamono joo xam ne nguur gi wax nañ ne dañoo dàppelaat atte bi. We were on bail for almost 1 year. Nekk nañ ci bail boobu diiri at. That was the time. Jamono boobu nag. The NIA interdicted me. Ci lañ ma dal di génnee. And after 1 year, gannaaw benn at. I went back to the office. Ma delluwaat ci office ba. To meet the then Director General. Fekk fa ka nekkoon Director General bi. Numo Kujabi. And told him now the bail is finished now. Ci laa ko ne ko bail bi day jeex na léegi. So can I resume work? Ndax mun naa dellu si waat ci liggéey bi. Told me no. Mu ne ma déedéet.
We have to clear with the Secretary General. Foog ñu leeral ko ak Secretary General bi. Then give me 2 weeks, you come back. Ne ko mais man ñaari bés yu ay nga dellu si waat. After 2 weeks, Gannaaw ñaari bés yu ay. I went again. Ma delluwaat. He stayed, still they don't have any response from the Secretary General. ñu de amaguñ tontu bu bàyyeekoo ci Secretary General bi. Then within that period, ci diir boobu nag. Lamin Dabo, Alhaji Moor were charged and taken to Banjul Magistrate. ñoom tam ci la leen yoon teg loxo yóbbu leen Banjul Magistrate Court. And they were also acquitted and discharged. ñoom itam ci lañ leen dal di jégal bàyyi leen. And they were immediately reinstated. te ñoom ci benn taxawaay bi lañ leen jëlaat liggéey. Can you tell us the offense for which Lamin Dabo and Alhaji Moore were being charged with at the magistrate court at that time? Léegi ndax mun nga ñëwaat Lamin Dabo ak Alhaji Moore ban façon tuumal lañ leen tuumaloon foofu si magistrate court bi. I think it was torture. Foog naa mooy mbiri daal ay mbugal yoo xam ne ñu ngi ko doon def nit ñi. On Lamin Kabo. boo xam ne ñu ngi ko doon teg ku ñoo wax Lamin Kabo. That is the DLEAG officer. Exactly. That's correct. And immediately when they were acquitted by the courts, they were reinstated. Dafa noonu léegi rek bu leen attekaay bi bàyyee mu ne duñ leen mën a delloo si tuuma bu leen delloo tuumaloon rek ñu delloo leen si liggéey bi si saa si waat. That's correct. Wow. In your case, you were not reinstated immediately. waaye yow sa wàllum bopp yow delloo wuñ la si liggéey bi de. That's correct. Wow, noonu la. Why did you want to go back after being tortured by your own colleagues at the place where you worked? léegi yow lu tax nga bëgg a delluwaat si béréb liggéeykaay bi nga xamante ne ñu la doon métital di la mbugal ay nit la ñi nga xamante sa naataangoo lañ yow yaa ñoom yéen a doon liggéey si benn béréb ba. Because I was not dismissed. ndaxte daxuñ ma woon. Were you eventually reinstated? léegi si mujjantel bi delloo nañ la waat si liggéey bi. Yes, when I went back to the Director General, waaw bi ma delluwaatee ci Director General ba. I told him these people were acquitted and discharged last week. ma ne ko ñii de bés bu ay bële rek lañ leen bàyyi. They were immediately ci reinstated. taxawaay bi ñu jëlaat leen ci liggéey bi. They were from a lower court. ñoom ci attekaay bi gën a suufee lañ I bàyyi was ko. acquitted and discharged by a higher court. man nag court bu mag ba ci boppam ñoo daxa tuuma yi ma As from tegoon. today, te di ko dalee tey. I will not come to your office ma anymore. ñëwaat sa office nag. I'm going to talk to my lawyer, maa ngee dem wax suma lawyer who bi. will write to the office. dina binda office bi. And I went to Lamin LS Camara, ci laa dem nag ci Lamin LS Camara. who wrote to him, the Director General. mu binda Director General bi. And later they reinstated me gannaaw bi nag ci lañ ma jëlaat. after 3 days. gannaaw ñetti fan. They called me ñu oo ma to report. pour ma dem uyu ji. Told them it was on Wednesday. I told them no, I cannot come foog naa ba si àllal ba la woon waaye ma ne leen duma mun a ñëw. until Monday. xanaa londi. And that Monday I went and report. te londi jooja nag ci laa dem. What year was this? bii ban at la woon. This was in 2013. 2013 la woon. Beginning of 2013. ci ndoorte 2013 la woon. When you were reinstated in 2013, léegi buñ la delloo waatee sa liggéey bi si 2013. where were you posted? fan lañ la ebalaat. First at the operations unit. ñu ma njëkk a yóbbu ci fi ñoo wax operations unit. Then later in 2014 to investigation unit. gannaaw bi 2014 ñu yóbbu ma investigation unit. Until 2017. ba atum 2017. Now let's talk about the aftermath of the 30th December attack. léegi ñu waxtaanee li nga xamante ne ni moo nekk fanweeri fan si weeri décembre songa bi nga xamante ne loolu lañ songa woon nguur kër buur fii woon bu loolu xewee lan lu xewoon. By that time, you were already at the investigation unit. jamono boobu noonu fekk na la yaa ngi nekk si bunta bi nga ñoo doon gestu mbir yi. Can you tell us about that? That's correct. was si loolu dara. loolu dëgg la. By that time I was at the investigation unit. jamono boobu maa ngi ci fànn bi nga xam ne ñoo doon doxal mbiri gëstu yi. That day everybody was on a standby. bés boobu nag ku nekkaa ngi taxawoon fagaru. When these soldiers were arrested, biñ jàppee soldaar yi.
brought them to NIA. indi leen NIA. They took them to the cells. yóbbu leen ci cell yi. We were at the investigation unit. ñu ngi nekkoon ci bunta bi saytu mbiri gëstu yi ci foofu NIA. We were assigned to take their statements. dañu santoon nag pour ñu binda seen kàddu yi ñoo joxe. Then these soldiers will be taken from the cells. Cell daal nag ñu commencé leen génnee ci seen cell yi. And they will be brought to the investigation chamber. su ko defee ñu indi leen ca néeg ba nga xam ne fa la ñoo defee mbiri gëstu yi. Where that metal bed is. foofa nga xam ne lali weñ moo fa nekk. They will torture them first. dinañ leen njëkk a dóor. Bring them before they write their statements. indi leen balaa ñoo binda seeni kàddu yi. If we take their statements, gannaaw buñ bindee jël seen kàddu yi ba pare. and if the soldiers are not happy with the way they wrote their statements, su soldaar yi kontaanut anam yiñ bindee seen kàddu yooyu. they will be taken back inside. dañ leen di delloowaat ca biir. Be tortured. dal di leen mitital toroxal leen. And come and write what they want you to write. ñëw nag ñu binda liñ bugga yow nga binda. And they will take you back to the cells. ñu dal di la delloowaat ci seel yi. Who was in charge of this particular operation? léegi liñ doon def noonu wala doxalin buñ doon def noonu kan moo ko jiite woon. It's the junglers. jongulas yi la. Which junglers? yan jongulas. I don't know their names. xaw ma seen tur yi. But these people are dressed in black. ñii daal ñu ngi sol yére yu ñuul. With mask all dal di over. masque seen kanam yépp. At the NIA itself, léegi si NIA bi sax si boppam. who was in charge of the operations as to statement taken? léegi kan moo jiite woon si jamono bi nga xamante ne ñu ngi doon jël kaddu yi kan moo ko jiite. Statement taken, I was involved. man bokkoon naa ci. Lamin Cissé was involved. Lamin Cissé bokkoon na ci. We have our OC at the time. suñu OC ba jamono boobu amoon Ousmane Diallo. ñoo wax Ousmane Diallo. Was coordinating. moom mooy ki jiite woon mbir yi. And he will be reporting back to the Director General. bu ko defee moom mooy delluwaat ca Director General ba jottali ko li xew. But all statements were given to the military prosecutor Bahore JT. waaye nag kàddu yi nga xam ne moom lañ binda yépp ñu ngi koy yóbbu woon ca ka nga xam ne mooy àtte ci wàllu soldaar gi ñu ko wax Bahore. Was he on the ground that day? ndax moom mu ngi woon foofu si bés boobu noonu. Yes, he was there. waaw mu ngi fa woon. He was at the NIA premises. moom mu ngi foofu noonu si NIA bi. Yes, that's correct. noonu la. What was he doing at the NIA premises? moom la la doon def foofu noonu si béréb NIA bi. He was their legal advisor. moom mooy ki leen doon digal daal ci wàlli luwaa. Military legal advisor. moom mooy woon diglekat bi ci wàlli luwaa ca soldaar yi. Was there any sort of panel set up for this operation? ndax am na luñ taxawal lu ñu ooyee panel ay kilifa yi nga dañ leen a tànn. No, there was no panel set up. déedéet amutoon benn panel buñ tànn. Were you briefed prior to these individuals being brought in? ndax wax nañ la mbiri ñii nga xamante ne ñooñu lañ indi foofu balaa ñu leen a indi. The only briefing we received from our officer commanding li nga xam ne rek moom lañ ñu wax ci turi ki nga xam ne mooy suñ njiit la. is that our role there is to write their statements. mu ne li ñu fa sant daal mooy ñu binda seen kàddu yi ñoo joxe. Only. loolu rek. Apart from the military legal advisor Bahore Jaite, who else was present at the time when these statements were being taken and the tortures were happening? bu passé Bahore Jaite ki nga xamante ne moom moo leen daan digle ci seen wàllum loi si ñëwee si wàllum loi su passé kooku noonu kan moo fa nekkoon si jamono bi nga xamante ne ñu leen doon métital ba pare ñu doon jël seen kàddu yi tamit. It's only the investigation unit personnel. ñi nga xam ne ñooy liggéey ci bunta bi saytu mbiri gëstu yi ñoom rek ñoo fa nekkoon. And the junglers. xanaa jongulas yi. You mentioned that the junglers were masked. Is it that all of them were putting on masks on that day? wax nga ne jongulay ñu ngi muuru woon seen kanam yi
Yes, those who were bringing soldiers in and out. Yes. Wow, ñu doon indi soldat yi dugal ak génne waaw. And who did you communicate with any particular jungler directly on that day with respect to statements? Bes bobu nonu nda amna ben jongula bi nga xamante am nga mom jokalante si jamono bi nga xamante ne kaddu yoy nonu yena ko don jël diko binda. No. Dedet. Whose statement did you obtain? Yo kaddu kan nga jëlon nga binda ko? I took Alaji Job's statement, CEO Fajara Barracks. Jëlna bu Alaji Job CEO Fajara Barracks. And Amadou Sow. Ak Amadou Sow. Driver at the State House. Mom driver la won ca State House. And Jaju. Ak Jaju. Forget the first name. Patena turam. Who was with the president when he traveled. Mo president ba dan anda buy tukki. Apart from these individuals suspected of being involved in the 30th December attack, bu passé nit ñi nga xamante ñom leen foggé won né comme dañ bokka si December bu mu amé fanwéri fan songa bi nga xamante loolu lañ songa wan kër buur. Were there any other individuals that were arrested in connection with the same issue? Nda amna benen yeneen nit ñi nga xamante ne jàpp nañ leen si lu aju si wàllum songa boobu noonu. Yes. Wow. Who were those individuals? ñooñu ñan lañ? These were family members. ñooñu mbokk yi la woon. Women. Jigéen. Those who they hired their vehicles. ñi nga xam ne ñoom lañ luye woon seeni moto. They are all part of it. ñoom ñëpp bokk nañ ci. As a victim of torture yourself, yow comme ka nekk nga ki nga xamante ne danga loru ngir mbugal yi nga xam ne loolu lañ la teg. how did you feel about this process that was going on right in front of you? léegi yow lan nga yëg sa yaram si jamono bi nga xamante ne doxalin boobu mu doon am sa kanam moo nekk jël kaddu nit ñi di leen toppasi di leen mbugal waale. It was very wrong, very unlawful. loolu du yoon te àndul ak loi. Very inhumane. loolu loo xam ne kenn du ko def doomu aadama. Did you communicate that to your boss? ndax wax nga loolu sa boss? No. déedéet. And why was that? lu tax defuloo loolu? Because dicté. I was only directed to collect statement only. man liñ ma santoon rek mooy ma dem binda seeni kàddu. At that point in time, te jamono boobu. everybody is very careful. ku nekk a ngi doon bàyyi sa xel bu baax. They are not to say such. ñemeñuloo sax pour feeñal kàddu yu mel noonu. Not you will pay the price. boo ko defee de di nga jàkkaarloo ak beneen façon métit. So you kept quiet out of fear? léegi dafa noonu da nga noppi ngir yaa ngi ragaloon moo tax nga noppi. Very well. waaw bu baax sax. Apart from obtaining statements, what else did you do with respect to these individuals that were arrested? léegi bu paasee jël seen kàddu yi bind ko lan nga defaat si nit ñi nga xamante ne ñooñu leen jàppoon. That was all. loolu rek laa fa doon def. Did you conduct any searches ndax with respect to the individuals being arrested? ndax yow wiste nga nit ñi nga xamante ne ñooñu leen jàppoon noonu. Yes, those were the family members. waa ñooñu mbokk yi lañu woon. I remember one Dudu Touré. maa ngi fàttaliku kenn ku ñoo wax Dudu Touré. Who is a Senegalese national. moom waa Sénégal la. Based in the Gambia here. waaye Gambia bii la toog. They hire his vehicle. dañ luye woon moto. And his people were very worried. nitam ñi nag moom mbokkaam yi jaaxle woon nañ lool. So I went with him to search his compound. ma àndaa moom nag pour ñu visiter këram. On the way going, ba ñoo dem ci yoon bi. I told him categorically clear. ci laa ko wax nag lu set wecc. There is nothing to search at your home. ne ko yow day sa kër sax amul dara luñ faa You visiter. are going there ñu ngee dem. for your people to know pour sa mbokkay xam. you are still alive. ne yaa ngi dunda ba léegi. I went with him. ma àndaa moom. We went to the compound. ñu dem ca biir kër ga. Met his mother. ñu fekk fa yaayam. The chat. fekk fa caatam. Then we come ñu back. waxtaan ñu dal di fa jógee dem.
When going to his house, did anyone else accompany you? Léegi bi nga doon dem ci këram ndax am na keneen ki nga xamante ne daf la gunge woon. No. Déedéet. It was only me and the driver. Man rek la woon ak driver bi. With Dudu himself. Ak moom Dudu ci boppam. Were you authorized to conduct this search? Da yow dañ la jox doole bi pour nga def wiste bii nii. Yes, I demanded for it. Waaw man maa ko sàkku woon. And according to you, you did it so that the family members would be aware of his whereabouts. Nga ne soo gisee nga def loolu da nga bugg a mbokkaam yi ñu xam fan la nekk. Exactly. Waaw loolu la. Apart from Dudu Trrc, did you conduct any search with respect to other suspects? Léegi bu passé Dudu Trrc ndax am nga keneen ki nga xamante ne bokk na si ñi foogee woon ne dañ bokk si songa boobu noonu def nga ay wiste si seen kër yi. Yes, but not with that 38 attack. Déedéet waaye ajuwut nag ci loolu nga xam ne moo xewoon. This was another Alaji Job. Bi kii beneen Alaji Job la. The deputy editor, Daily Observer. Nga xam ne moo toppa ci editor bu Daily Observer. Was arrested. Moom dañ ko jàpp. Tortured. Dóor ko. Later. Gannaaw gi. I went with him to search his house. Ma ànda moom pour ñu visiter ji néegam. I told him the same thing. Leen na li ma wax kele laa ko waxaat. When we reached, bañ àggee. found his family. ñu fekk fa mbokkaam yi. His children. Doom yi. And after we went back home, back to the office. ñu delluwaat ci office bi. Let's just stick to the 30th December attack, then we'll go back to the issue with Alaji Job, the deputy editor of Daily Observer. Nañ waxtaanee ngum rek si lu dem wàllum songa bi nga xam moo amoon fanweeri fan si weeri December. Mun na am suñ jógee foofu mun nañoo waxtaanee mbiri Alaji Job. The tortures of these 30 suspects of the 30th December attack. Ñi nga xamante ñooñu lañ doon métital di leen bugal ñu ne dañ bokkoon si songa bi nga xam moo amoon fanweeri fan si weeri December. Do you know how they were carried out? Ndax xam nga loolu naka lañ ko defee woon. It was done in that torture chamber. ñu ko doon defee rek ci biir néeg boobu nga xam ne fa la ñoo métitalee nit ñi. Only the junglers were carrying out that torture. te jongulas si ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo doon def loolu. What did they use to torture them? That is, if you know. Lan lañ dee jël suñ leen dee mbugal su fekkee ne xam nga ko. No, I don't know because I don't access the room at the time. déedéet xaw ma ko ne jamono jooju duma dee dugga foofu. How were you able to tell that they were tortured? Yow naka nga mën a xamee ne comme ñooñu dañ leen doon mbugal. Because if you are tortured, ndaxte su fekkee ne ñu ngi laa def mbugal yooyu. they will then bring you to take your statement. dañ laa indi pour ñu binda sa kàddu yi. If you see the individual, soo gisee borom. you yourself will know that this man is tortured. yow ci sa bopp foog nga xam ne kii. You'll see blood stains. am na luñ ko doon def ndax di ngay gis ay naaj deret. See lashes. di nga gis ay dog. And sometimes they will even confess to you that they are tortured. léeg-léeg sax ñoom ci seen bopp ñoo laa wax ne am na ay mitital yoo xam ne ñu ngi leen ko doon def. During this statement taking exercise, léegi si jamono bii nga xamante ne ñi ngi doon jël kàddu gaay. Was there an independent witness? Am na seede bi nga xamante ne seede bu farul fenn la mu ngi nekkoon foofu si biir néeg bi. No. déedéet. The whole exercise there was no independent liñ doon witness. def noonu yëpp amul benn seede boo xam ne. Because this exercise was late at night. ndaxte lii jamono biñ koy def xaaji guddi la dee nekk. We will not have any independent witness to amul it. benn seede boo xam ne ku farul fenn la koo xam ne indi nañ ko pour mu seede ko. When you say late at night, at what time was this? soo waxee xaaju guddi la dee doon si ban waxtu la lu woon. Between the hours of 2-3 a.m. diggante ñaari waxtu ba ñetti waxtu yi ci xaaji guddi. Can you recall on how many occasions these suspects were tortured? da mun ngaa fàttaliku si ñaata yoon lañ jël nit ñi nga ñu foogee ne dañ bokka si songa boobu noonu métital ñaata yoon nañ leen métital di leen bugal foofu noonu. At our end, ñun ci suñ boor. it depends on how you wrote your statement. dafa des rek ci ni nga bindee sa kàddu yi. If they are not satisfied with it, su fekkee ne li nga binda daal doyut leen. they will take you back and torture you dañ laa delloo waat dóor la. until and unless you give them what they want. xanaa de nga jox leen liñ bugga.
Do you have any conversation with the suspects? ndax léegi ñi nga xamante dañ leen foogee kon dañ bokka si songa bi ndax yow war am nga waxtaan ak ñoom. Yes, when taking their statement. waaw bi ma binda seen kàddu yi. What else? What did they tell you? ñoom lan lañ la dee wax. As for Alaji, his hand was even swollen. Alaaji moom loxo mi sa dafa néew woon. But he wrote his own statement. waaye nag moom moo bindal boppam kàddoom yi. Told him, but with this pain, you think you can write your statement? ci laa ko ne ko ndax ak mitit bi foog nga li nga mën a bindal sa boppa. Let me just try. mu ne xaaral ma jéem. But for Amadou, waaye nag Amadou Sow. I wrote his statement. Man maa ko bindal kàddoom yi. And Jaju. ak Jaaju. And was your role limited to only writing the statements of these suspects? Yo, sa liggéey fu mu em moo nekk ne rek pour ñii nga xamante ne ñoom leen foogee ne comme dañ bokka si songa boobu noonu ñoom rek nga doon bindal seen kàddu yi. Only taking statements. Only. binda kàddu yi rek laa fa nekkee woon. How about the family members? léegi seen mbokk yi nag. Also only taking statements. ñoom itamit dama doon jël seen kàddu yi rek. We received evidence that there was a teenager. ñun jot nañ fi xibaar ne am na benn xaleel bi nga xamante among the family members that were arrested. si bokk na si mbokk yi ñu foogee woon bokk nañ si ñu téye woon. It could be true because there are too many. mun naa am de ndax ñoom dañ sakkanoon. Can you recall roughly how many family members were arrested? da su fekkee fàttaliku nga ndax mun nga xayma ñaata ñi nga mbokk yi lañ téye woon foofu noonu. Between 15 to 20. lu toll ci fukka juróom ba ci ñaar fukka. Women and old age. góor ak jigéen ak ay màgget. Were those individuals tortured at any point? da ñooñu noonu mbugal nañ leen si benn waxtu. No, not to my knowledge. déedéet yëguma ko. Going back to Alaji Job, the deputy editor of Observer, is it Observer? Daily Observer. Daily Observer. delluwaat ci mbiri Alaji Job ki nga xam moo toppa si njiit li foofu noonu su Daily Observer kayiti xibaar taskati xibaar. Can you recall when he was arrested? ndax mun ngaa fàttaliku kañ lañ ko jàppoon. I think this was 2014. naa yaakaar naa ne ati 2014 la woon. Do you know why he was arrested? ndax xam nga lu tax ñu téye ko. They say he was involved in preparing false attestation for people to seek visa to US. ñoom moom daal li ñu wax mooy ne daf doon bindal nit ñi ay binda yoo xam ne mu ngi leen doon seedeel lu nekkul dëgg ngir ñu mun a am visa dem America. You know the individuals that were responsible for his torture? ndax xam nga nit ñi nga xamante ne ñoo ko doon bugal. At that point in time. jamono boobu. Yes. Wow. Yes, it's the junglers and the special operations. waa jongula si la woon ak special operation yi. And who were the individuals that were part of the special operations at that point, that is 2014? léegi ñan ñoo nekk nit ñi nga xamante ne ñoo bokkoon si li ñoo ooyee special operation nit ñi nga xamante ñoo leen beral pour ñu liggéey si fànn boobu noonu. Was Lamin Dabo. Lamin Dabo la. Tamba Mansaring. Tamba Mansaring. Bukar Sala. Bukar Sala. Bukar Sala. Bukar Sala. And these were the individuals responsible for the torture of Alaji Job, the deputy editor of Observer, correct? léegi ñii ñooy nit ñi nga xamante ne ñoo doon bëggal Alaji Job ki nga xamante ne moo toppa njiit li bi nga xamante ne moo nekk si kayiti taskati xibaar bu ñuy wax Observer. No, they were at the special operations. déedéet ñoom ñu ngi bokkoon ci ñi tànnoon daa pour ñu doxal liggéey bi. And you told us that the special operations are the ones that are usually responsible for torture. te wax nga ne ñi nga xamante ne ñoo leen ber pour ñu def liggéey bi ñoo nekk ñi nga xamante ne ñoo dee mbugal nit ñi. Exactly, that's true. And Alaji Job was tortured by members of the NIA and also the junglers as well.
Alaaji Job tam ñu ko doon bëggal moo nekk NIA bi ak jongula yi. That's correct. The individuals you mentioned are the ones that were in the special operation unit, that is Lamin Dabo, Tamba Masire, and Bubakar Sala. Tur yi nga xamante ne ñooñu nga wax fii Lamin Dabo, Tamba Masire ak Bubakar Sala ñoom ñoo nekk nit ñi nga xamante ne ñooñu lañ tànn pour ñu liggéey si bunta boobu noonu. That's correct. And those were the ones that had contact with Alaji Job at that point. ñoom ñoo nekk ñi nga xamante ne ñoo amoon jokkalante ak Alaji Job si jamono boobu. That's correct. Now we move on to April 2016. léegi ñu demaat ñu continuer ñu dem si weeri April bu mu amee fukki fan ak juróom benn. Can you tell us what happened that day at the NIA? ndax mun nga ñoo wax lan moo xew bés boobu noonu si NIA bi. We received a directive that there is going to be a standby. So our officer commanding at the time informed us that there are suspects coming and we are going to interview them. Did he tell you who the suspects were and what you should do? Léegi ndax wax na ñooñu noonu ñu foogee woon ñooñu ñooy ñan ak yow lan nga war a def. At the time, no. Jamono boobu déedéet. You want us to believe that they did not inform you about the individuals that they were bringing in on that particular day? Léegi da nga bëgg ñu gëm ne nit ñi nga xamante ne ñooñu leen bëggoon a isi foofu si bés boobu noonu yëgaluñu la ko woon. Before their arrival, no. And did they tell you what you were supposed to do on that day? Ndax bés boobu ndax wax nañ la yow lan nga war a def si bés boobu. Interview. La. Yes. Wow. Were you informed on how to conduct that interview? Ndax wax nañ la si anam bi nga xamante noonu nga war a def laaj boobu noonu. The officer commanding said when they arrive, they will tell us what to do. Who was the officer commanding? Samba Sow. Samba Sow la won. And at what time of the day were you informed about this? This was almost closing time, around 5-6. Prior to this time, around 5-6 p.m., I presume? Yeah, PM. Exactly. Did you have any hint as to the individuals that were supposed to be brought in? Yes. Wow. And who were these individuals? The UDP demonstrators at Westfield. So you were told that the UDP demonstrators are to be brought in on that day. UDP No, I heard of the information, but I was not briefed for it before their arrival. How did you prepare for their arrival? So we were there waiting for them. When they came, our officer commanding came with 10 questionnaires. Said we are going to ask them with these questions. Is there any statement taken going to be conducted? Say no, only interview. And we told him to liaise with the authorities so that they can bring a camera in
So you say that they can have video of those suspects coming in. Who suggested that a camera should be brought in? Kan mo indi xalaat bobu nonu comme dañ wara dugal caméra fofu ci bir. I was part of it. Man bokon na ci. Why did you make that suggestion that a camera should be brought into the room? Nga indi xalaat bobu nonu ne comme dañ wara dugal caméra fofu ci bir. Because there is no going to be any statement taken. And politics was fast approaching. Election was fast approaching. And it is a political case. Because we knew there'll come a day like today. So to save ourselves as investigators, the video camera should be there. Was the camera for self-preservation, or was it to be transmitted for proof as to the individuals being there to the authorities? Ndax caméra bo dangeen ko indil fofu nonu pour sen jëmi bopala won rek wala dangeen ko fa indon pour nit ñi nga xamantene yeen ñoñu ngeen indi dugal len fofu nonu bo len caméra yeen ba paré ngeen yobu ko ci kanami kilifa yi nga am ñoo fay liggéey. For both the suspect and those present within the room. Pour ñoñu nga xamne ñom lañ foggé mbir yi ak ña nga xamne sax ñoo teew ci biir salle bobu. And was this the first incident wherein a camera was brought in to the interrogation room to record whatever was going on in there? Légui xana bi moy jël ben yoon ñu indi nit ñi nga xamant dañ leen foggé né comme dañ def dara ñu dugal caméra bi ci biir nga gis né laacc bi ak tontu bi ci jamono bi nga xam mu ngi xew ñu leena caméra di leen record walé. Which I attend, yes. So tell us how things unfolded that day. When these people were brought in, it was myself, Lamin Sise, who were conducting this interview. Will sit in front of us. The cameraman will be on this left-hand side. Will be recording. Will be asking these questions. But almost all of them who were before us are severely tortured. Severely tortured. Do you know where these tortures occurred? Within the NIA complex. You were within the NIA complex on that very day? Yes. Wow. Did you happen to hear the cries of these individuals when they were being tortured on that day? Of course, yes. Not only hearing the cry, they will sit before me. You will see how these people were tortured. On that day, do you know which individuals brought these people to the NIA? To the interviewing room? When they were brought in first instance? I understand that they were from the paramilitary camp in Kanifing. And they were transported to the NIA headquarters. On that day, do you know the individuals that were carrying out the tortures?
ndax xam nga nit ñi nga xamantene ñoo bokkoon ci mbugal buñ leen doon mbugal noonu? No, because I was at the interviewing room. What I know is the NIA personnel. Did you come to know the individuals that tortured them? Yes. Wow. Tell us the names of these operatives that carried out the torture. Tamba Mansaring. Tamba Mansaring. And Bukar Sila. Bukar Sila. Bukar Sala. How many people were brought in at the NIA on that day? ñaata nit lañ indion fofu nonu ci bes bobu ci NIA bi? I cannot remember, but it's more than 10 people. And according to the testimonies of witnesses, it was more than 2 individuals that were torturing them. So, Mr. Secka, can you please tell us all the individuals that were responsible for the torture meted out on the April 16 demonstrators? Mr. Cisse, buga na nga wax ñu nit ñi nga xamantene ñoo bokkon ci niñ doon bugal ci ñi nga xamantene ñoo defoon ñaxtu bobu non ci wéru April fukki fan ak juroom ben. I don't know the rest because these 2 people were the one bringing this tortured guy inside our. How many ci dess ndax ñaar ñi ñoo doy indi ñi nga xamne bugal nañ leen ba paré leen indil fofu non fi leena laajé di tok. You were in the NIA premises on that day. Yo bes bobu nonu len yaangi nekkon fofu nonu ci bereb NIA ba. You had interacted with the people that were brought in. Yo amna li nga xamantene séxo nga ko wala jëflande ko nga ko ak nit ñi nga xamantene ñooñ lay indi won ci biir fofu ci bes bobu. And as you stated, comme ne ko waxé won, they were severely tortured. Dañ leen bugal bu baaxa baaxa ba. That's correct. So there is no way that you would only know these 2 individuals as being involved in their torture. Namu ben anam bi nga xamantene mun nga wone ñaari nit ñi ni comme bokkuñ ci mbugal bi bokanañ ci mbugal buñ leen do mbugal. Because I was at the interviewing room. Not outside. Even if you were in the interview room and not outside, you did interact with the individuals that were brought in and were battered. And thereafter, you must have interacted with some of your colleagues on that very day. You knew the people that were on ground on that day. So you cannot tell this commission that you only know 2 individuals that participated in the torture of more than 10 UDP supporters on that day. You know the location of the investigation unit? If you enter to the NIA, the main entrance, the investigation unit is on the far left-hand side of the corner of the premises. So it was not possible for you to be in an interviewing room, knowing what is happening at the main gate end. That was not possible. Distance is too far. Are you hiding behind the fact that you were in the investigation room? To avoid giving us the names that you yourself must have heard were involved in these tortures.
tur yi nga xamantene yow mun na am ne sax yow dégg nga gis nga nit ñooñu wala dégg nga seen tur foofu noonu. No, I'm not. Okay, let's take it like this. Léegi nañ ko defee ci anam bi. You told us earlier in your testimony that the Special Operations Unit wax nga ne ñu ne ci njëlbeen bi nga doon gaaral fii sa kàddu ne where the individuals ñoo leen ber pour ñu def yenn liggéey yi that carry out tortures at the NIA. Give us the names of the Special Operations Unit during that time. When Lamin Dabo was redeployed, then Haruna Bojang stepped in as the officer commanding. Haruna Bojang chila ñew jël place ab jité béréb ba. Then you have Tamba Mansari. Nga am fa ku ñoo wax Tamba Mansari. Bokar Sala. Bokar Sala. I cannot remember the rest. It's more than 3. I know it's more than 3. Yeah. You mentioned Haruna Bojang. He's the officer commanding. And you said he's the officer commanding the Special Operations Unit. Exactly. Was he on ground on that day? Yes, he was on the ground. Who was immediately after Haruna? Who was there? I don't know whether Bokar Sala or Tamba Mansari. I'm not sure. How ma Bokar Sala or Tamba Mansari? Oruma. Mr. Secka, Yes. I am finding it very difficult to believe that you can only recall the names of 3 members of the Special Operation Unit. I know that the NIA may be a slightly big complex, but it's not that big that you would not remember the names of some of your colleagues. Special operations and investigations. They work together at the NIA. You interact with them. Is that not so? Only these 3 people mainly interact with them. Only these 3 people. And the rest? No, I cannot remember them. You cannot remember them, Mr. Secka? Wow. We'll come back to this. So tell us how you received these individuals that they brought in. Looking at their physical appearance, you know they were tortured. Especially Fatumata Kamara and Fatumata Jawara. Surtout kunyo wa Fatmata Kamara ak Fatmata Jawara. They cannot even talk. You have to help. They end up helping them to even sit properly. They were really tortured. And what does your interaction with them, what did it entail? Nothing. They cannot talk. So how did you interview them if they could not talk? You cannot even interview them. You have to take them out.
What else did you do with respect to these individuals? For me, no, I did nothing. Are you sure about that? Very well. Very, very well. Okay, I will read the statements of some of your colleagues to you. Can you excuse me for a minute? Okay, you may. Mr. Chair, the witness probably wants to use the bathroom, so we'll excuse him for a few minutes and then resume. Sure, we'll wait for 5 more minutes and I'm grateful. And then continue. Mr. Chairman, by my watch is already 1:30. I'll request to finish up with the witness before we go for our lunch break. That is, if it is convenient with you. You would want to continue with him? Yes, so that we can have the second witness immediately after the break. Yes, you may please proceed. Thank you very much. Mr. Secka? Yes, this is a statement from one of your colleagues. And it's Asan Baji. Do you know Asan Baji? Yes. Wow. Asan Baji had this to say. Asan Baji di la am pour wax. The UDP, that is paragraph 10 of his statement. Paragraph 10 si kadum yi nga xam loolu la binda. The UDP militants were brought in one after the other. UDP ñi nga xamantene ñoo leen dé faral ñu leen indi benn benn. They were made to sit and face the video camera. Ñoom dañ leen tek taaj leen ñu jàkkaarloo ak video camera bi. While the panelists asked questions. Mu fekk kilifa yi nga xamantene ñoo fa nekk ñu leen a laaj. The other was when they come in. Léegi niñ ko dé doxalee mooy bu ñëwee ba dugga si. They will sit and admit. They will sit and face me. Dañoo toog rek jàkkaarloo ak man. Because the video camera was on. Ngir video camera bi mu ñu ko taaloon. And then the panelists will ask questions. Léegi kilifa yooyu noonu dinañ door di leen laaj. I must admit that when I interacted with these people in the morning, they were okay and feeling sound. But in the evening, when they appeared before me, I could notice that their faces were swollen, exhausted, and most of them could barely walk by themselves. The panelists did the interview in a questionnaire manner. And they asked questions that entailed the protestor's name, addressed, political affiliation. Is this how it went? That's correct. In fact, you had interacted with the
UDP militants that were brought in? Yo sax am nga jokalante bi nga am na sa digante ak UDP ñi nga xam ñoo leen doon faral bu ñu leen dugalee woon ci biir foofu. You asked them questions and they responded. yaa ngi leen doon laaj te ñu la doon tontu. Is that correct? Yes. And waaw loolu la. the questions that you asked, léegi laajte bi nga leen laaj. most of it was directed towards their political affiliation, correct? Political party That's correct. Why was their political affiliation the center for the investigations? Political party This was the questionnaire they brought to us to ask them. And who brought the questionnaire for you to ask them? My officer commanding, Samba Sow. So, was this the only instance where questionnaires were being prepared and asked to suspects that were brought to the NIA? Yes, which I witnessed. Wow. And this individual stated that when the suspects were brought in the morning, he did interact with most of them and they were fine at that point. It was later when they were brought before the panel that he saw that they were tortured. Kilifa yoy non pour ñu laaj leen buñ joggé ci lolu ci la ñoo gis né comme ñi dé dañ nekk nit ñi nga xamantene métital nañ leen tam bugal nañ leen tamit. So these individuals were brought in the morning. Légui nit ñi ni ñu ngi lay indi ci suba ci. And they were okay. Dara jotut leen. Before evening, bala ngon, they were tortured. Ñu bugal leen. And they were tortured té ñu leen bugal by NIA operatives. Operatives that were on the ground on that day. And you only provided me with the names of only 3 operatives. And according to you, you were only confined in the interrogation room. And meanwhile, the interrogation only happened in the evening. So you could not have been confined the whole day only in the interrogation room. Council, I think this demonstration started in the morning. Yes. So it will be very strange if this particular man is saying he interacted with them in the morning. The only time I interacted with them is the time when they were tortured and brought before us. It may not have been in the early hours of the morning because the individual did not provide the specific time. And at this point, the time is actually immaterial. The most important bits are the facts which are not disputed. That's true, but you can also remember that Hassan is the cameraman. Anybody brought to the NIA at the time, they will have your picture before anything.
So Asan may have the opportunity. Asan munna am ne munonna am yon. Whereas I was in my office. Kaman ma won suma office. Our rules are different. Suñ liggéey dafa uti. And your role was to interview these individuals. Yo sa liggéey moy mo nek laaj nit ñi ni nga xam ñoo leen indi sa kanam. Exactly. So you spoke to them. Légui da nga dé waxa ñom. You interacted with them. Da nga dé jokalante ak ñom. After they have been tortured. Yes. I'm not. Wow. That's correct. I'm not disputing the fact that you were not present at the time they were tortured. Man bañuma ne weduma la ne comme buñ leen doon bugal yow nekkuloo woon foofu de. What I'm disputing right now is the fact that you're only able to recall 3 names of the individuals that tortured this group of people. That's correct. Wow, are you still sticking to the point that you are only aware of 3 individuals that were involved in the torture? These 3 people are the only one we interacted with. The rest, I don't know. I'm not disputing the fact that others involved. Did you come to know the names of the others that were involved in this torture? No, I didn't find out. Did you caution these individuals that were brought to you, that's the NIA, the UDP, the UDP militants? Ñi nga xamantene ñooñu la indi fofu nonu ci bunte NIA bi ndax yow yaa nekk ki nga xamantene yaa doon jël seen kàddu bi. There was no cautionary taking. It was just an interview. Amul ben laajte yoo xam ne moom lañ leen doon jox ñu ko binda waaye dafa mel ni laaja tontu rek moo nekkoon ci diggante bi. And according to you, how many people did you interview? Si yow li nga wax ñaata nit nga doon laaj. 10 or more. It's actually about 50 people that were interviewed. It's actually about 50 people that were interviewed on that very day. Those 50 people, they don't come through us. Can you give us the composition of the panel on that day? It was me and Lamin Sise who were interviewing. Man ak Lamin Sise ñun ñoo doon laajte. Then you have the cameraman Asan. Nga am Asan mooy cameraman bi. And Ngora Passering Boob were coming. Ngor ak Passering Boob ñoom dañ doon dem ak ñëw. You have the operation OC of the unit also going and coming. Amoon nga ki jiite woon fànn boobu tamit dañ dem di ñëw. And even one time the Director General himself came. Amoon na jamono joo xam ne sax Director General bi ci boppam ñëw na. And also the Director of Operations at the time also came in. Ki Director Operation moom ci boppam sax ñëw na. And the Deputy Director also was on the ground. Ak ki toppa ci Director bi sax moom tamit ñëw na. At the interviewing room, waaye ci néeg biñ leen doon laajee. it was me and Lamin Sise who were conducting the interview. Man la ak Lamin Sise ñun ñoo doon def laajte yi. Hassan was camera. Hassan moo doon caméra. So this was a well-organized setup. Individuals will be tortured. They will be taken into the room. You will collect details through a questionnaire that will be put to them.
And during this process, everything was being recorded. And they will be taken back. How did you act towards these UDP militants that were being brought in? Very shocked. It was very disturbing. Because there are people I knew very well. The status I saw them was very shocking. It was very sad. Prior to them being brought into the room, was there any briefing as to how you will handle them? No, the only thing is just to ask them that 10 questions. But earlier on in your testimony, you had told us that the mindset of the NIA operatives is to serve the interests of Jammeh first. And the interest of Jammeh comes before the interest of the state. These are individuals who were brought in as people seemingly trying to overthrow the government. By means of a civil act. And some of these individuals testified before the commission. And according to these individuals, they were being insulted and treated harshly by NIA operatives. What do you have to say about that? That is true. That is true. I told you, in any cases, that is of state interest. It's not easy. Remember, when I was in that jail, I personally knew changes was imminent. It will happen. So for that being the case, seeing those political sympathizers or political parties members in that condition, it was very terrible. Individuals that testified did not mention any individual that acted civil towards them. According to them, all operatives that interacted with them acted harshly towards them, and some to the point of even raining abuses at them. Except at the interview room. Because even I listened to Nogoy's statement. He mentioned it there. Except at the interviewing room. Council, if you should see those people that day, it's too terrifying. It's bad. Was it only on that particular day that you interacted with the UDP militants? Some of them, yes. Well, as for Solo,
Sorry, we are not going to dwell in that matter because the case is right now before the court. Mange jegalo duñ wax dara ci lu dem ci walu solo ngir fuñ toll ni ci jamono bi mbiram bi mu ci até kay bi. So you may talk about other individuals Legi mun nga wa mbiri ñeneen and the general circumstance and not focus on him. Ak mbir mi naka la fa nekké won yépp ci jamono bobu nonu won. There is only one man who I knew before, but the rest, that was the first time I was seeing them. What about the women? After you interacted with them, what happened to them? Legi jigéen nak bi nga démé bé am jokkalante ko ak ñom lan mo la ñoo dal jigéen yoyu nonu la wax. I was very shocked. Very, very shocked. What happened to them afterwards? When they were taken out of the room, they brought others. Were they taken after that interview? To the detention center. During the period while they were detained at the NIA, did you at any point go back to collect their statements? Si jamono bi nga xamantene ñu leen tiyé fofu nonu ci NIA bi ndax delu ngwaat nga pour nga dem jëlaat gaay seen cadeau bi binda ko? No, there was no statement taken. That was the first and last interaction we have with them. Amu ben jamono jo xamne ñu doon jël seen cadeau yi di ko binda bobu moy jël ben te moy won yoonu mu jaw nga xamne jokko nañ ak ñoom tam. Apart from that interaction, did you have any chance to be in the same room with them? Legi bu passé jokkalante bobu non da amna ben jamono bi nga xamantene mus nga nekka ñom ci ben place? No. After that particular day, bu passé bes bobu nonu len, did you discuss with any of your colleagues as to what happened on that day? Ndax waxtaane nga ak sa natango ñi nga xamante ñoo nga doon liggéeyal fofu lu xewon bes bobu nonu len? No, you know, at that time xam nga jamono bobu we don't even trust each other. Ken olu sa morom. Especially those of us who have already experienced the 7-star hotel. Surtout ñun ñi nga xamne dugal nañ ñu ca bërepp bañoo wax ne moy hotel bu maga mag bi ca kasso bobu. Don't trust anybody. Dafa tax do wolu ken. Don't talk to anybody after working hours. Gannaaw waxtu liggéey daal do wax ak ken. You've told us the person that was in charge of operation, which is who was Aruna Broja. Ki nga xamante mo jité won liggéey bobu nonu ñuko oyé Haruna Bojang. How about the person that was in charge of investigations? Légui kan mo jité won walum sétu mbir mi fofu nonu walum gestu bi? Samba Sow at the time. Jamono bobu Samba Sow la. And what happened to the video recordings that you obtained of these individuals being brought in? Legi lan mo jot video bobu nonu nga xamantene ko jëlon ñu ko don record ci jamono bi nga xamantene ñi ñu leen doon laaj ñu leena tontu. It was with the lab technicians. Mu ngi won ak ki nga xamne moy lab technician bi. They are the custodians of all that. Are those recordings still available at the NIA? Ndax yoyu non bindu yoyu non yeb betay ñu ko amé fofu nonu ci NIA bi? It should be there. After taking the video recording of these individuals, did they take it anywhere else? Buñ ñëwé be jël nit ñi né ñu video lañ ñu record ko. Ndar video record bobu non da amna fa lañ ko yobbu? Yes. Wow. Go on. I saw the recording with the police investigation of that case you say I shouldn't mention.
You can mention the case, but you can't go into details of what happened. The NIA 9. Okay. They showed me the video. And I told the investigators that we were foreseeing this day. This is why we provided this video. Sorry, my apologies. This video recording, was it solely your idea or the ideas of the people at the investigation unit to make? Sa xalaat la woon yow mi sa jëmi boppa sa xalaat la woon wala xalaat la bi nga xamante ñu nekkoon si fànn boobu noonu doon def gestu bi ñoom ñoo indi woon xalaat bi. Is the whole unit. ñun ñëpp la woon ña fa nekkoon yëpp la. We all concurred on it. ñun ñëpp dañ ko nangutoo. Because in our investigation, ndaxte ci wàllu gëstu yi ñoo def. Any case that came in, bépp case boo xam ne egsi na. we have a logbook for it. dañ am book boo xam ne fa lañ koo binda. Anytime you take a statement, saa yoo jëlee kàddu nit ki. it will be recorded. dañ koo binda ca book boobu. So we are very careful of such. dañ daan bàyyi xel bu baax nu demee nii. And in most of those cases, individuals are tortured and coerced to confess. léegi dafa noonu mbir suy saa yu bari suy loolu daan xew dañoo jël ay nit ñu mbugal leen pour ñu joxe seen kàddu forcé. Not at our time. During our time. nekkutoon ñun suñ jamono de. It was during your time the 30th December attackers were beaten and tortured and forced to confess. Sa jamono la woon ngir ne December fanweeri fan bi ñi nga xam ne ñoo defoon songa boobu noonu. Their statements were obtained under duress. dañ doon jël seen kàddu bi si anam bi nga xamante ne ñu leen doon métital di leen tiital tamit. That was correct. For those groups. It was also during your time. Alaji Job, the deputy editor of Daily Observer, Alaji Job, ki nga xama mo topa ci njiti taskati keti xibaar di Daily Observer, was tortured. Mom dañ ko doon bugal. And his statement was obtained as well. Te mom tam kàddoom bi jël nañ ko. Yes, that's true. Wow. And the torture was carried out by NIA operatives. That's correct. So you cannot sit here and say not during the time we were there because this was the norm at the NIA. And it persisted till after the change of government. Is that not the fact? That's the fact. Mr. Chairman. Mr. Chairman. I'm done with the witness. That was all from me. Thank you very much, Counsel, and thank you, Mr. Secka, for coming to testify before the Commission. Jerejef Mr. Secka, jerejef Counsel bi Mr. Secka ñu la wa jerejef ci li nga ñëw fi ci kanami Commission bi pour garal fi sa kàddu. Before I give the floor to the Commissioners to ask any questions that they may have. Bala ma jox Commissioner yi pour su fekkee ne am nañ benn laaj pour ñu laaj la. Can you confirm that when a commanding officer Saul gave you the questionnaires, that you did not have any hand at all in the drafting of that questionnaire? Ndax mën nga ñoo leeral fii jamono bi nga xam ne commandant Sow jox na la laaj yooyu noonu nga xamante ne ñu ngi ko binda yow amuloo si benn loxo si jamono bi nga xam ne ñu doon binda laaj yooyu noonu. Yes, I don't have any hand in it. Déedéet ama ci woon benn loxo ci binda bi. It was a written document that was brought to me. Loolu dañ ko binda ba pare indil ma ko. And you didn't ask him any questions about the questions that are inscribed on that questionnaire. Yow tam defuloo benn jéego pour laaj ko laaj yooyu noonu nga xamante moom lañ bindoon ñu jox la ko pour nga laaj ko ñooñu. No, I didn't. Déedéet. Thank you. Commissioners, if you have any questions, Deputy Chair, you have the floor. Deputy Chair, moo la bëgg a laaj.
Thank you, Chair. Thank you, Council. Thank you, Mr. Secka. Jerejef Chair, Jerejef Council, Jerejef Sedebi. You have stated that you were shocked by the appearance of the UDP supporters. Yo wax nga ne da nga beetu si anam bi nga xamantene non la UDP ñu leen doon farrel nuñ fa nekké won. When they appeared before you. Bu ñëwé téw sa kanam. Council has also emphasized the fact. Council tam gëna léral ne. The practice of torture. Si anam bi nga xamantene non leen dé mbugal fofu nit ñi. Was accepted and institutionalized at the NIA. Dafa nekk li nga xamantene dañ ko nangu te bërepp bi liggéey kay bobu non leen doon doxalé won. My question is. Légui suma laajte bi moy. How could you continue? Naka ngay mëna continuer. To work and operate in an environment. Ngay liggéey ci bërepp bi nga xamantene ni. Where you yourself. Yow mi sa bop sa xam nga ne. Had been subjected to torture and degrading treatment. And where an atmosphere of fear, violence and hatred had been created by the torturers. Def nañ mbir mu nekk fo ci anam bi nga dang sa liggéey soo ko def ci tiitaange nga ko defee tey ak ay mbugal ñoo see toppa. Were you immune to the practice? Or did you just see it as normal? Nday yow loolu dafa nekk li nga xamantene dafa nekk ci yow rek wala way yow dang ko gis na lii dafa nekk loo xam ne dafa jaadu la rek mun naa continuer di xew. Oh, it's very unlawful. Liñ doon def day moom àndut ak benn loi. Out of fear. Ci dañ ko doon def ci wàllu tiitaange. In the state we were in. Di anam yi nga xam ne ci lañ nekkoon. Don't have a choice. This is something that people raise all the time. We didn't have a choice. The choice was you continue working under these circumstances. Or the second is I stopped working in this environment. There were choices. In those days, if you leave the job, you have to leave the country. So long as you are in this country, you are not safe. You didn't want to leave the country. I didn't have the means at the time. Okay. So in fact, you were accomplice to what was happening at the NIA. Whether you tortured somebody or whether you didn't torture somebody, you were an accomplice. No, I was not part of it. Okay. Now, the council also asked you about the injuries on other people. The council bitam laaj na la si gañu gañu yi nga xamante ñeneen nit ñi am nañ ko ci seen yaram. You have emphasized the visible injuries. Yow wax nga gañu gañu yi nga xamante mën nga ko gis ak sa boti. Do you know whether any of the victims suffered from internal injuries? Da xam nga ñi nga xamante ñoo loru wala ñooñu leen gañ gañ yoy non da am na yeneen gañu yi nga xamante ci seen biir yaram bi la nekk. No, I cannot confirm that. Lolu mom mënuma ko wéral de. Thank you. Jërëjëf. Thank you, Imam Jallo. You have a floor. Imam Jallo mo la laaj. Witness. Seede you have been an operative and also a victim. Can you tell this commission what was the circumstances of this meeting of punishment against victims? Was it specific instructions from some other authority? Or was it part of your training to inflict pain on people? Or was it some other authority outside totally that was directing you
to inflict such punishment on people. Wala dafa am benen bunta bi nga xamantene mo len don jot doole te nekkul ci biir NIA bi fofu non ci bitel la doole bu don joge loolu la bëgg xam leral nañu fofu. There was no other forces or body. De amul benen mbolo wala benen bunti liggéey. There was nothing. Now, as a victim, this sector reform is now going on. You have been very much exposed to human rights violations. What is the most important single recommendation you would like to make to this body? Thank you. You have to forgive each other. These things have already occurred. We have to come forward and confess our deeds and seek for forgiveness for the betterment of this country. Thank you, Commissioner Kinte, you have the floor, please. Commissioner Kinte, Mr. Secka. Mr. Secka. My first point is for an ordinary NIA guy. Deciding to quit NIA may fear some consequences. I don't think you qualify in that category. Because you have emphasized here, and you were even concerned that two of your guys were brought in briefly and reinstated back to the system. While you were contrasting it with your own case, you were reporting on bail, probably indicating there was reluctance for getting you back. That was a window for you to have left. What was your point? What's your point about that? Thank you very much, Commissioner Kinte. At that point in time in this country, if you want to go to Senegal, so long as you are a civil servant, you need a clearance. No matter what rank or position you hold. Especially me, who was accused with rebels. It was not easy. It's going to be easy. My point is, you emphasized that more, Alaji Moore and Lamin Dabo, I believe, were brought in briefly, detained briefly, but they were soon acquitted, discharged, and reinstated. There wasn't anything that, if you mean what you are saying here, that you could have envied them for that opportunity. That was not for any enviance. No, it's not envying them. What is so special about my cause being seeking for a clearance with the Secretary General? And possibly I was under a radar. So it was your concern and your pursuit that gave you that knowledge that you must have clearance from the Secretary General. If you had been indifferent and sat on your own and just say, let's see what the eventualities and so on, you may have had the opportunity to quit the job.
yo ya defoon ay jéego de pour gis ne jot nga lettre bu nga dafa jógee ci secrétaire général bi bu fekkoon ne da nga toogoon nga noppi wax loo dara loolu mun naa nekk bunta bi nga xam moom ngay jëfandikoo pour bàyyi liggéey bi. Mr. Kinte, at that point in time, Mr. Kinte, jamono booba surveillance were mounted on ordinary citizens rather than somebody who was served with that institution. Okay, that doesn't seem satisfactory, but I'm going to my second point. Normally, when you institute a panel for a specific operation or a specific activity, I believe the panelists stay with the panel until they accomplish their assignment. Is that correct? If you see a panel in this context, comprises of different security forces, but in this case, it's only the NIA. That was the difference. No. This one is not about the April issue. I'm just saying the norm at NIA, if a panel is constituted for a specific function, unless otherwise, those panelists are maintained until they accomplish the job. That's correct. Now, you told us that in the panel of the rebels, or the rebel-related issue, that Gajaga was one of the panelists. Is that right? That's correct. And that Mumuni also underwent that panel. That's correct. Wow, If Gajaga has never changed, and Mumuni has undergone this through this panel, don't you think it's ridiculous that Jagajaga pretends, in my view, not to have known Mumini at all or to have encountered him at all? We went through the same panel and he is a member. So he must have encountered Mumini? That's correct. Wow, Fine. My third point, I'm getting you back to the April 14th arrestees and detainees. Yes, of course, it could be you are in a room and you don't know so much about outside. But indeed, the movement should give you some indicators of additional names more than 2 or 3. Only the 2 bringing the guys to you. The movement should indicate more people than you have shown us here. You can be in the room right now. We are in this room. You can hear noise at the main gate. You can hear crying at the main gate. Right now, you don't know who are responsible. Only those who are bringing in, taking out. Okay, you told us that this was exclusively handled by the NIA. That's correct. And there was a specialized operation unit instituted by NIA for such activities. That's correct. Your understanding, what is the membership of this group?
how many people? Yow sa xam-xam ñaata nit ñoo bokk ci mbootaay bi ni? I know it's more than 3. There are junior officers within them. I don't know them. I cannot remember them. Xam naa ne ëpp na ñetta de am na ñoo xam ne ñu ngi faree suuf waaye ñëpp xamuñu ma leen a xam nag. Can you name the special operation unit, those you can remember? Junior or senior? Mun nga wax tur ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci fànn boobu noonu mu nekk ñu suufee lañ wala ñu bor kilifa lañ foofu noonu. That's what I told council. These are the 3 I mainly interact with. Loolu laa wax council bi de. No, in service there is this chain of command. ñetti nit yi daal laa dee jokkale xam nga ci wàllu liggéey bi nag dafa am ku ci nekk sa kàddu ni ngeen rawalante noonu ngeen di toppalante. From a whole unit you can name only 3. Léegi ci mbootaay boobu noonu yépp ñetti nit rek nga mun a fàttaliku. Remember. Wow. Well, I'm not sure. Council, I'm not sure whether you have any intention of requesting the list of that special operation unit is very important. Investigations are ongoing. More will be revealed during the course of Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you, Kebba. Thank you, sir. Thank you, Commissioner Carr, followed by Commissioner Samba. Thank you, Chairman. Chairman. And thank you, Mr. Secka, for your testimony. Mr. Secka, Silinga Garal fi Sakadu. This issue of video recording of investigations. Nga xamantene mo nek video bu ñoo def diko record ci jamono bi nga xamantene gestu yi mu doon xew. Was this the only time that it was done? Da li moy jël ben yoon mu ngi xew fofu. This was the only time I witnessed. Man ben yoon bobu la fekke. Do you have information as to whether it has happened in other cases? Da yëg nga ay xibaar yi nga xamantene ko musna xew ci yeneen fànn. For picture taking, yes, but for video, no. Pour di jël natal, waaw, daan na am waaye na pour video, déedéet. I asked because when we visited the NIA, maa ngi laajte ngir ne buñ demee woon seeti foofu ci NIA. We were told that some of the investigations were being recorded, and we saw a room where these were sold, where people watch these things. Gis nga dañu wax foofu noonu jamono bi nga xamane gestu yi mu ngi am dañ dee video record te buñ demee foofu noonu won nañu bërëb bi nga xam foofu lañ ko dee seetaane. What do you have to say about that? Lan nga am pour wax ci loolu? It could be, but this is the only one I witnessed. Mun naa am de waaye man daal benn bi laa fekkee. Okay, thank you. Welcome. Thank you, Commissioner Samba. The floor. Commissioner Samba. Thank you, Chairman. Jërëjëf, Chairman. Man benn laajte rek la am Kebba. I have only one question for you, Kebba. Nga ne dañ leen dencoon ci seen cell bi 45 days. You said you were detained in your cells for 45 days. 45 days. 45 days yooyu ndax di ngeen daan julli. In those 45 days, were you praying? Yes, we do. Wow, dañ daan julli. Thank you. Thank you very much indeed. Mr. Secka, if you have any concluding remarks to make, please proceed to make it now. Mr. Secka, su fekkee am nga dara li nga xam ne loolu ngay wax fii pour gaarale ko sa kàddu bi mun nga koo def. Thank you very much, Chair. Jërëjëf, Chairman. Thank you very much, all the commissioners. Jërëjëf yéen commissioner yi. And my able councils. Ak suma council yi. And all the audience here. Ak ñi nga xam ne ñoo fi teew ni pour seetaan. Chair, may I thank my able Director General. Chair, maa ngi gërëm ki nga xam ne mooy suma Director General. Ousmane Sow. Ousmane Sow. Who has transformed. Nga xam ne wecci na. That torturing NIA. Néegi boobu nga xam ne fale ñoo mbugalee nit ñi ca NIA. A standard intelligent outfit. Def ko anam boo xam ne bu méngoo ak jamono la ci wàll googu noonu. And with his directors. Ak ñi nga xam ne ñooy ay director. Now we are working in a very conducive environment. Léegi ñu ngi liggéey ci anam yoo xam ne anam yu neex a liggéeyee la. Without any fear. Te amuñ benn tiit. And
every personnel in that agency now, in one way or the other, is safe to work without pressure and doing the job which we are expected to do. When DG Sow came in, the first thing he abolished was the investigation department. Because investigation department is the sole agent of torture at the NIA. Because when we recall during the time of the NSS, there was no torture that we heard of. So we can say with the presence of investigation unit, this is why torture was happening at the NIA. Now with his leadership, we have transformed from torturing to standard intelligence outfit. Yes, it was a horrible headquarters. But now it's friendly. We all have to accept that it has happened there. The only thing we have to do now to seek forgiveness from the Gambian people who we were supposed to protect, and we feel in our duty. But now our business is to collect and disseminate. I thank you very much for giving me this opportunity to explain my ordeal here. But as for me, I have forgiven all those who have tortured me. And I want everybody, in one way or the other, if you feel I offended you, you forgive me. The only way out in this country is to forgive each other. We forge ahead for the development of this country. Nobody will come outside to develop this country for us. It's ours. We have to do it by ourselves in peace and stability. I thank you all. So there is a new Gambia, there is a new intelligence service, no more Bambadinkas. Are you giving that assurance? No more investigation department. Thank you very much, Mr. Secka, for coming to testify for the Commission. We will take a lunch break and come back at 3:15. Meeting is adjourned. Thank you all.